Good morning, everyone. Yesterday we discussed about in earlier two classes. We discussed about the discovery of cathode rays, nothing but electrons. Today we see the one more particle, that is one more fundamental particle, that is proton. Discovery of protons. Okay, so discovery of electrons, and we know that electrons are, what is the charge of electron? Can you guess what is the charge of electron? Can you say? It is a negatively charged. Electrons are negatively charged present in an atom. And we know atom is a neutral. Atom is a neutral, and the charge of electrons is negative. So after the discovery of electrons, every scientist thought that there must be some positive particles should be present. There must be the presence of positive particles in the atom, because overall atom is a neutral. They discovered the electrons already. So negative charge unnappudu compulsory undali akkada positive charge undali. So therefore everyone think after the discovery of electrons there must be some particles in the atom which are having positive charge. సో ఆల్రెడీ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవరీ అయిపోయినాయి ఆటమ్స్లో. సో ఓవరాల్ ఆటమ్ ఎట్లా ఉంటుంది మనకి? న్యూట్రల్. సో న్యూట్రల్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నాయి అంటే కంపల్సరీగా ఏముండాలి అక్కడ? సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్న అదర్ పార్టికల్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఆన్ థింకింగ్ దిస్ many scientists done different experiments. So finally Goldstein, okay, the scientist Goldstein discovered the protons. Okay, discovered the protons, nothing but they are positively charged particles. Okay, now we see what is the experiment. What is the experiment hidden in the discovery of protons? Okay, no need to write the note, just listen carefully. So the experiment hidden is the same experiment. What experiment hidden is same? Silent electric discharge of gases. Silent electric discharge of gases. So what is mean by silent electric discharge of gases? This is the experiment type. This is the name of experiment, that is silent electric discharge, which was also used in the discovery of electrons. Same type of experiments done by Goldstein in the discovery of protons. So you are able to say or remember about the silent electric discharge of gases means passing high voltage. High voltage means current. How much? Nearly 10,000 volts. Okay, passing high voltage of current through a gas at what condition? At low pressure. So what was the pressure they used in this? Exactly the earlier experiment, 0.1 mm. 0.1 mm of mercury. Okay, it's a mercury level based cheskoni cheptam kabatti mercury. So 0.01 mm, 10,000 volts means very high voltage, very low pressure. Normal atmosphere pressure entante 760 mm unta normal manaku general atmosphere pressure, but they reduce. The experiment is done in the tube at 0.01 mm. So compared to normal atmosphere pressure is very less. Okay, so the current is high voltage of current is passed through the gas at very low pressure is called silent electric discharge of gases. Same the experiment was done in the discovery of electrons. But what is the change? What is the change in the Goldstein experiment in the discovery of protons is
The apparatus is somewhat changed. Okay, what is the change in the apparatus? So what apparatus he used means the same, discharge tube. Same discharge tube. But what is the different type? So this discharge tube is having difference is same. Anode, cathode. So what is this arrangement? This is for vacuum pump to get the required pressure. Here the gas is taken. Next, so this is what? This is negative. This is positive. So negatively connected metal is called what is that electrode? Cathode. Next, the terminal which is connected to the positive, the point which is connected to the positive terminal is called anode. We know that. Same just like in the discovery of electron. But extra thing is about the cathode. The cathode somewhat different is there. So which type of cathode he used is perforated cathode. So means that cathode having plate having small holes on it. Okay. So the cathode used is perforated. The difference is perforated cathode, and the cathode normal plain lekunda, it is having some holes, very small holes untai. That is called perforated. Perforated cathode. Normal one discovery of electrons lo normal cathode diskuntam, plain unna cathode diskuntam. Okay, they took the plain cathode. Here Goldstein took a cathode, that is perforated cathode. Okay, next he put the fluorescent screen. So what is the fluorescent screen? This is zinc sulfide screen. The screen is zinc sulfide. This type of materials are known as what? Fluorescent screen. Or zinc sulfide is the example for fluorescent material. So what is mean by fluorescent material? Fluorescent material means as we know that the type of materials, they forms a bright spot. They forms a bright spot on striking of a radiation. ఏదైనా ఒక రేడియేషన్ దానిపైన స్ట్రైక్ అయింది అనుకో, ఓకే, టచ్ అవుతే ఏమవుతుందంటే ఒక బ్రైట్ స్పాట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే యాక్చువల్గా ఈ రే మనకి ఇన్విజిబుల్. సో ఇక్కడ టచ్ అయిందంటే అది ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చింది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఆ ఇన్విజిబుల్ రేస్ని మనం జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, డైరెక్షన్ కానీ వాటి పొజిషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోరోసెంట్ మెటీరియల్తో చేసిన స్క్రీన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. What is the specialty of these fluorescent materials? So what is the importance of this fluorescent material is when a radiation is strike on that material, ఎప్పుడైతే దాన్ని టచ్ అవుతుందో అక్కడ ఒక బ్రైట్ కలర్, ఒక బ్రైట్ స్పాట్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? సింటిలేషన్స్ అంటాం. దే ట్రీటెడ్ యాజ్ సింటిలేషన్స్. ఒక scintillations ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, so example zinc sulfide is the best example for fluorescent material. Okay, so a material తీసుకొని, so on by applying the high voltage of current, Goldstein observed some rays. Okay, some rays are coming towards the cathode. So towards the cathode ని సో అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్ తీసుకోండి. ఈ పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్ అని మొత్తం హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ హోల్స్ నుంచి ఆ రేస్ ఏమైనాయి బయటకు వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో ఈ అవుట్ సైడ్ ఏముంది? అట్ ద బిహైండ్ దిస్ పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్. సో ఈ పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్కి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముందంటే
జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఉంది. సో ఆ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ మీద మొత్తం ఏం ఫామ్ అయినాయి అంటే దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సింటిలేషన్స్ ఫామ్ అయినాయి, బ్రైట్ స్పాట్ ఫామ్ అయినాయి. ఎట్లయితే మనం ద డిస్కవరీ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్లో మనం ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఉంచినాం. సో క్యాథోడ్ నుంచి వచ్చిన రేస్ యానోడ్ సైడ్ వచ్చిన సింటిలేషన్స్ ఫామ్ చేసినాయి. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇప్పుడు ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ ఏం యూజ్ చేయలేదు. జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ వాజ్ యూజ్డ్ బిహైండ్ ద క్యాథోడ్. సో ఇంతకుముందు యానోడ్ దగ్గర ఉంచితే ఇది గోల్డ్ స్టెయిన్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హీ యూజ్డ్ ఇట్ బిహైండ్ ద పర్ఫోరేటెడ్ క్యాథోడ్. సో క్యాథోడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచాడు. ఆ క్యాథోడ్ మళ్ళీ ఏ టైప్ ఉంది, పర్ఫోరేటెడ్ మీన్స్ హ్యావింగ్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ హోల్స్. ఆ టైనీ హోల్స్ నుంచి సో కొన్ని రేస్ ఏమైందంటే దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్. సో వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యానోడ్. The discovery of electron, we said that the rays are coming exactly from cathode to anode. Okay, so here we are not mentioning about the anode, just we are saying the rays are moving towards cathode. So cathode side move అయ్యింది. ఇక్కడ హోల్ ఉంది కాబట్టి స్మాల్ హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్మాల్ హోల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ టచ్ అయ్యి అక్కడ బ్రైట్ స్పాట్స్ ఫామ్ చేసినాయి. ఓకే, సో ఈ క్యాథోడ్ సైడ్ వచ్చినాయి. సో క్యాథోడ్ సైడ్ వచ్చినాయి కాబట్టి క్యాథోడ్ అంటే ఈ టెర్మినల్ మనకి క్యాథోడ్ ఇస్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో దే కేమ్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో దే కేమ్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో we simply say what is the nature of that rays, what is the charge of that rays? Obviously positive. So the observed rays are positively charged. So why they are positively charged? How you are saying that they are positively charged means as they are moving towards cathode. So cathode అంటే మన నెగిటివ్. సో నెగిటివ్ సైడ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సింప్లీ we can understood easily that they are positively charged. Okay, so they are also known as, okay, we give the name separately, anode rays, but they are not coming from the anode. He named them as positive rays. Okay, he named them as positive rays. And the rays are consist of the rays, or you can say the rays are positively charged because they are coming towards negative side. So negative side వచ్చినాయి కాబట్టి మనం పాజిటివ్ చార్జ్ అని చెప్పవచ్చు. Next, they also consist of particles. They consist of positively charged particles. So total rays positive అన్నప్పుడు their particles are also positively charged. So he also observed some characters of the positive rays that they move in straight direction. They also travel in a straight direction. Okay, అవి కూడా ఎలా మూవ్ అవుతాయి, స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ గా మూవ్ అవుతాయి. బట్ in the presence of electric field, and what is the other field we use in the experiments? That is magnetic field. In the presence of electric field and magnetic field, they got deflected. So you know the meaning of deflected. So what is the meaning of deflected means? Deflection means changing their direction. So first మనం యానోడ్ రేస్ ఫామ్ అయినప్పుడు యానోడ్ రేస్ అంటాం. సో నథింగ్ బట్ దే ఆర్ పాజిటివ్లీ రేస్. సో ఆ పాజిటివ్ రేస్ స్ట్రైట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు గోల్డ్ స్టైన్.
సో వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్, మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టకపోతే, సో వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్ అంటే యాంగిల్లో చేంజెస్ లేకుండా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే దే విల్ బి డిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇలా మూవ్ అయ్యే దే చేంజ్ their డైరెక్షన్. Changing their direction is called deflection. I think here important. So what are the deflection directions? So a direction lo deflect anante not specific, but we can say the deflection direction of electric field magnetic field are opposite. ఇదే పాయింట్ మనం డిస్కవరీ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్తాం. సో సేమ్ క్యాథోడ్ రేస్ కూడా ఏమవుతాయి, వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్ దే ఆల్సో మూవ్స్ స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్. But in the presence of electric field, magnetic field, they got deflected in opposite direction. Here also same point. They also, these positive rays also do not deflect in the absence of electric and magnetic field. And they got deflected in the presence of electric field, magnetic field oppositely. Okay? Electric field, magnetic field పెట్టినప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. కాకపోతే ఈ రెండు యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మీ డిఫ్లెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ ఏ పాజిటివ్ పార్టికల్. సో పాజిటివ్ పార్టికల్స్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో సో ఆ టైప్లో ఉంది. సేమ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాథోడ్ రేస్, ఇది క్యాథోడ్ రేస్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ క్యాథోడ్ రేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ రేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం. ఈ క్యాథోడ్ రేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే సో అవి ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇదే యానోడ్ రేస్. యానోడ్ రేస్ అంటే ఇక్కడ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ యానోడ్ రేస్, పాజిటివ్ రేస్. ఓకే, పాజిటివ్ రేస్ కూడా సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఓన్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టి చూద్దాం. క్యాథోడ్ రేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది, యానోడ్ రేస్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ వచ్చింది. సో ఈ రెండు డిఫ్లెక్షన్స్ ఎట్లున్నాయంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. బికాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో అక్కడ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్, ఇక్కడ వచ్చిన రేస్ ఏంటి మనకి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ రేస్. కాబట్టి డిఫ్లెక్షన్స్ of cathode rays and this positive rays are opposite when applied electric field and magnetic field. Okay, so exactly deflections eట్లా వచ్చింది మనకి, the deflections are exactly opposite to the deflection of negatively charged particles. So negative charged particles ఉన్న deflection కి ఇక్కడ opposite వచ్చింది కాబట్టి simply we can say they consist of positive charged particles. So next very important one, here the nature of positive rays. Okay, ఇక్కడ ఫార్మ్ అయిన రేస్ ని మనం పాజిటివ్ రేస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇన్ సమ్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ యానోడ్ రేస్ అని ఇస్తారు మనకి. ఓకే, బట్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ వర్డ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద యానోడ్. సో క్యాథోడ్ రేస్ డైరెక్ట్గా క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అవుతే నో ప్రాబ్లం, అక్కడ క్యాథోడ్ రేస్ అనొచ్చు. క్యాథోడ్ రేస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి, అక్కడ గ్యాస్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం ఇన్ ఇట్. సో ఇక్కడ మాత్రం మనం పాజిటివ్ రేస్ అంటాం. దిస్ అ సూటబుల్ వర్డ్ కంపేర్ టు ద యానోడ్ రేస్. ఇవి యానోడ్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వవు. ఓకే, జస్ట్ ఆపోజిట్గా ఉండాలి. అవి క్యాథోడ్ రేస్, ఇవి యానోడ్ రేస్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం, కానీ ఇవి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద యానోడ్. ఓకే, బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద cathode. So the nature of positive rays are depends on the gas. Depends on the gas taken in it. So మనం cathode rays దగ్గర చెప్పినాం. సో cathode rays లో వచ్చే పార్టికల్స్ నేచర్ అంటే వాటి స్పీడ్, వాటిలో ఉన్న పార్టికల్ సైజు, ఆ డిఫ్లెక్షన్స్, సో ఆ టోటల్ నేచర్ అంటాం దాన్ని. ఆ నేచర్ ఆఫ్ cathode rays independent of cathode material we used and the gas used in the tube.
అక్కడ ఏ క్యాథోడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా అందులో ట్యూబ్లో యూజ్ చేసిన గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ అయినా కూడా ఎట్లా వచ్చినాయి, ప్రతిసారి రిలీజ్ అయిన cathode rays are having 100% identical properties. సో 100% ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా నువ్వు ఏ క్యాథోడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నా. బట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ రేస్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకుంటే వచ్చిన రేస్ సో ఆల్ ఆర్ రిలీజింగ్ ద పాజిటివ్ రేస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే డిఫ్లెక్షన్ డైరెక్షన్, సో డిఫ్లెక్షన్ సైజ్లో. ఇప్పుడు కొన్ని గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫ్లెక్షన్స్ కొంచెం యాంగిల్తో వచ్చినాయి, కొన్ని గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్స్ ఆర్ వెరీ హైయెస్ట్. ఓకే, ఇన్ సమ్ రేస్ ఆర్ మూవింగ్ హైయెస్ట్ స్పీడ్, సమ్ రేస్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ స్లో స్పీడ్. ఓకే, క్యాథోడ్ దగ్గర అయితే మనకు ప్రాబ్లం లేదు. సో సింపుల్ కెన్ సే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా ఏ మేచర్ తీసుకున్నా 100% దే ఆర్ ఐడెంటికల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రేస్, ఈ పాజిటివ్ రేస్లో ఏంటంటే నువ్వు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన రేస్ డిఫ్లెక్షన్ ఒకలాగా ఉంది. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నా ఉంటే అన్ని పాజిటివ్స్ వస్తున్నాయి, ఆల్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాటి స్పీడ్లో డిఫ్లెక్షన్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఆన్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ scientists made that all positive particles are not equal. Okay, so all అన్ని పాజిటివ్ రేస్ లో వచ్చే పాజిటివ్ రేస్ ఆర్ different for different elements, అంటే different gases. మనం H2 గ్యాస్ తీసుకుంటే ఒకలాగా వస్తున్నాయి, H2, O2, N2, సో డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటుంటే డిఫరెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రేస్ వస్తున్నాయి, కానీ ద నేచర్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో మరి దేని ప్రోటాన్ అనాలి? సో క్యాథోడ్ రేస్ దగ్గర అయితేనేమో వచ్చిన నెగిటివ్ పార్టికల్స్ సింప్లీ వీ సెడ్ దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పేస్తాం డైరెక్ట్గా. సో ఇక్కడ మాత్రం అట్లా కాదు, బికాజ్ ఒక్కొక్క గ్యాస్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్క లాంటి పాజిటివ్ పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ experiments, the experiments done with all gases, they observed that the lightest positive ion, okay, nothing but the lightest positive particle is observed when H2 gas is taken. When H2 gas is taken in the tube. Okay, మా ట్యూబ్లో డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు క్యాథోడ్ దగ్గర అయితే నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా కూడా వచ్చిన వాటన్నిటి ఎలక్ట్రాన్ చెప్పేస్తావు, బికాజ్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్. బట్ హియర్ సో అన్ని గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన పార్టికల్ సైజ్ డిఫరెంట్ ఉంది. కాబట్టి అన్ని గ్యాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ గ్యాస్ తీసుకుంటే స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఉన్న పార్టికల్స్ రిలీజ్ అయినాయి అంటే H2 గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, హౌ దే అబ్జర్వ్డ్ అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్. ఆ డిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వాటి స్పీడ్ బేస్ చేసుకొని దే అబ్జర్వ్ దట్ ద లైటెస్ట్ పాజిటివ్ పార్టికల్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన పార్టికల్. సో దట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకుంటే ఏ పార్టికల్ వస్తాయి? H+ వస్తాయి. సో దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రోటాన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అన్ని వాటిలో ఉన్న వాటిని మనం ప్రోటాన్స్ అనలేము. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోటాన్ అంటే the proton, the positive particle obtained in the discharge tube by taking hydrogen gas. To hydrogen gas తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన small positively charged particle is treated as proton. But whatever the other gases ante, now this is taken as the basic unit. H+ thing they took as the basic unit because it is the smallest one. It is smallest కాబట్టి దీన్నే బేసిక్ యూనిట్ లాగా తీసుకున్నారు. ఓకే, సో అండ్ దే ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్. నౌ వి సీ అబౌట్ ద ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రోటాన్ అంటే ద ప్రోటాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద H+ is treated as the proton. What about in other gases తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన పార్టికల్స్ ఏంటి మనకి? Okay, now they are also treated protons but not as one unit.
1 unit. For example, this charge is find out as 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs plus means exactly just like electron charge. And ఇప్పుడు H plus ion అక్కడ వచ్చిన పాజిటివ్ ion charge ఏంటంటే 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. The smallest value H plus positive charge in unit in coulombs unit అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వేరే గ్యాస్ తీసుకున్నాం. సో వేరే గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే పార్టికల్స్ మనం ప్రోటాన్ అనట్లేదు, బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ చార్జెస్. అదర్ చార్జెస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టోటల్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఎక్స్ అనుకుంటే సో సమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్లస్ 2x, సమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్లస్ 3x, దట్స్ ప్లస్ nx. అంటే సో అన్నిట్లో కామన్ ఏముందంటే ఎక్స్ పోర్షన్ అయితే కామన్గా ఉంది. ఓకే, నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా కూడా వచ్చే అయాన్స్ చార్జ్ క్వాంటిటీ ఎట్లా ఉందంటే ఎక్స్ ఇస్ ద కామన్ థింగ్ ఇన్ ఇట్. అది 1x కావచ్చు, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, nx. అంటే నా వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్? ఎక్స్ ఇస్ ద బేసిక్ యూనిట్. ఈ ఎక్స్ బేసిక్ యూనిట్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? when the hydrogen gas taken in the tube. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ వస్తే దాంట్లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయంటాం? 1 ప్రోటాన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిన చార్జ్లో వచ్చిన పాజిటివ్ చార్జ్లో ఒక పార్టికల్ చార్జ్ 2x వచ్చిందనుకో, ఇట్ సింప్లీ వి సే ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ 2 particles. nx చార్జ్ వస్తే సింప్లీ వి కెన్ సే n protons are present. Okay, so this was about the discovery of protons. So I will send the notes. So now we see some characteristics of protons. The proton's mass of proton is 1.672 into 10 to the power of minus 27 kilograms. Or 1.672 into 10 to the power minus 24 grams, or we can say it is equal to the mass is same to the mass of one hydrogen atom, or it is సో మనం హైడ్రోజన్తో కంపేర్ చేసిన ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద లైటెస్ట్ పార్ట్ కాబట్టి. సో ఎలక్ట్రాన్ ఏముండే 1/1837 parts ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాస్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ మాస్కి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్. ఓకే, సో నియర్లీ సేమ్ టు ద మాస్ ఆఫ్ వన్ హైడ్రోజన్ atom, or it is equal to 1837 times to the mass of an electron. One electron mass ki 1837 times ఉంటుంది. Okay, means here we can compare that mass of proton is equal to mass of electron into 1837. Okay, let's see about the charge. You need to remember these values throughout the all years. Okay, as long as you study the chemistry. Next about the charge. So charge of proton treated as positive 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs, or 4.8 into 10 to the power minus 10 electrostatic units. Means if you observe that the units are exactly equal to the electron charge, but the symbol is different. So electrons మనం నెగిటివ్ రాస్తాం, అదే ప్రోటాన్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ చార్జ్ దట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ సింబల్స్ రాస్తాం. So general relative charge. So normal calculation. So comparative charge is so relative charge is treated as +1.
అది ఎలక్ట్రాన్ రిలేటివ్ చార్జ్ ఏమంటాం -1 అంటాం. ఓకే, సో this was about discovery of protons. Okay, so tomorrow we see some more experiments.